हेलो गाइज वेलकम टू बिटकोइन द युट्युब च्यानल र आज म चाहिँ यो इभेन्टमा आइपुगेको छु। कोलिजनको इभेन्ट हो यो, टोरन्टोमा भइरहेको छ यो इभेन्ट। आज हामीहरू यो कमस्ट्याट्सको बुथमा चाहिँ छौँ। कोलिजनको इभेन्ट भइरहेको छ टोरन्टोमा र टोरन्टोमा भइरहेको इभेन्टको हामी पार्टिसिपेसन गर्दैछौँ। आज चाहिँ डे 3 लास्ट डे हो। कमस्ट्याटको कुरा गर्दा चाहिँ कमस्ट्याट हाम्रो डेटा सर्भिस प्रोभाइडर हो कम्युन एआईको चाहिँ। अब कम्युन एआई भनेको बिटेन्सर जस्तै हो। बिटेन्सरको बारेमा थाहा छ भने र त्यसको टपमा चाहिँ अब स्टेकिङको इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि लिएर अब धेरै कुराहरू हुन्छ होइन। स्टेकिङ गर्नुपर्छ, माइनर भ्यालिडेटरहरूको चाहिँ के कस्तो भइरहेको छ, उनीहरूको एफिसियन्सी पर्फर्मेन्स के कस्तो छ, ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ देखाउने चाहिँ ट्राई गरिरहेका छौँ। I'm sharing some of the top lessons I've learned over the last 11 years as I've been building Rinse. And the way to think about this is early on, culture comes from the top. So what do? You infuse the right values, you model behavior, you bring the right people onto the team, because at some point, culture will take a life of its own. If you're later stage, culture comes in the form of building psychological safety, holding people accountable, fostering innovation. But no matter what, once you've solved the cash situation in your company, you should focus on the culture, the team, and make sure that everything is strong. And the final lesson here is run through walls. All right. We're all gathered here in person at Collision to talk about working remotely. So this makes a lot of sense, right? So we'll kick it off. So you can go in, you enter the prompt, all the questions about the agents. You can even monetize the agents. So if you want people to pay you, so use this agent. So you type the agent there. So here we're just going to set it to 0.